pitanje, kada u ulju ima 38,14% THC-a, koji je to kvalitet ulja i način upotrebe? To bi bilo prvo pitanje, a drugo pitanje, takvo ulje ukoliko se drži u frižideru do plus 8 stepeni u špricu, do kog vremena je upotrebljeno? The oil with 34% is of course not high, but it's very good. It can be also good for sleeplessness, or maybe some pain reducing. But we need for depends what medicinal issue it is. We need a higher percentage of THC, but it's good for preventive use. It's not bad. The ratio of THC must be higher, and if it's low, 34 or 40%, you need more per day, or a higher amount of THC per day. Which is the minimum of this percent of THC, which is okay for using for cancer and some serious stadium and metastasis and things like this. For metastasis or different varieties of cancer, it is advised to have the ratio between 70 and 90% THC. Ja sam ulje sa njihove klinike napravila, koliko je to posto, me zanima? We try always to get the oil between the 70 and 90%. It can be that it's sometimes lower, about 60, 67, but often, most of the time, it is between 70 and 90. Moji najmlađi sin ima autizam, pa me interesuje do koje mere može da pomaže kanabis u autizmu i nešto što moramo svi Srbije da pitamo, znate, koliko košta? Yeah, the average expense to produce the oil is about 28 euros per gram, per milliliter. For autism, yes, we do not have many experience with that, maybe 3 or 4. In many cases for the autism, it will change their behavior. Only the dose is different that they have to take. Some need 2 or 3 drops, some need more, but you have to see how that goes. But they don't need a lot of cannabis drops. Yeah, the average expense to produce the oil is about 28 euros per gram, per milliliter. Is CBD or THC for children? I don't think that THC is very good for children brains. Of course, THC, the children can handle it better. In my opinion, we are adults trying to fight the feeling that we get. Children don't bother. Da li dijagnoza određuje vrstu ulja, to jest jačinu, vreme trajanja terapije i da li može da se koristi s tim mladim žicom zajedno? We use all the same oil, the high ratio of THC. Only the quantity of taking the oil is different. I have multiple sclerosis, and I have MS almost 8 years. I have success with cannabis oil. My question is, how much cannabis oil I need for day? We experience with MS patients and clients, everybody needs a different amount. Maybe for you need 3 or 4 drops or 10, and if you feel well with it, then you stay on that dose. Someone take 4 drops and feels already better. So it depends. Per person is different. Imam 2 pitanja. Prvo pitanje je, ako je nakon 90 dana korištenja kanabisa, koji je neki optimalni period, kako sam čitala za minimalni period, ako nije došlo do povlačenja metastaza, koliki je taj neki naredni period i koliko dugo treba da se koristi kanabis da bismo očekivali da je došlo do povlačenja? Mogu samo nešto da vas pitam, da li je osoba imala hemoterapije ili zračenje i koliko dugo? Da, imala je. Rick Simpson kaže za 9 meseci hemoterapije, 9 meseci ulja. Ako ste 9 meseci primali hemoterapiju, morate 9 meseci biti na ulju da biste uopšte pomogli telo da se iščisti. Da li to znači iste doze kao tih 90 dana ili... To znači da idete do doze od 1 grama ili čak i preko 1 grama ako su u pitanju metastaze, jer nema limita.
Što više. Limita nema, znači 10 grama ako treba. Nažalost, skupo jeste, ali radi posao. 1 gram dnevno je minimalna doza koju morate dostići da bi kanabisovo ulje u slučaju kancera imalo lekoviti efekat. Znači sve ostalo je individualno u zavisnosti od hemikalija koje je osoba već primila u sebe, doza zračenja i tako dalje. Slučajno znam Jelenin slučaj, devojka iz Bijeljine koja je svedočila isto javno nekoliko puta, koja je imala 17 metastaza na mozgu, ne znam koliko na butnoj kosti, karlici, sedalnoj kosti i tako dalje, i koja je kada je Rika upoznala u mikseru u Beogradu prošle jeseni, rekla koliko je hemoterapija primila i on je rekao koliko ste primali, toliko meseci morate biti na ulju minimalno, onda tek vredi da radite provere i da vidite šta. 3 meseca recimo hemoterapija, znači 3 meseca isto. Tako je. I ne radite ništa dok se ne vidi, ne radite provere dok se ne vidi stvarni boljitak. Svedite, 1 gram. Objektivni boljitak. Rekli ste 1 gram. 1 gram. 1 mililitar. Tako. To je u špric, znači da vam špric od 3, kada na špricu vidite da ste od danas ujutru do sutra ujutru pomerili za 1 mililitar, znači da ste došli na taj 1 mililitar, odnosno 1 gram. Mnogi ljudi ne mogu tako visoke doze da podnesu psihički jer imaju i suviše taj izražen high efekat opijenosti i onda prave supozitorije, znači meša se ulje sa kakao buterom ili sa kokosovom mašću u određenim omerima, jer putem supozitorija koje uzimate analno, odnosno vaginalno, možete mnogo veće doze da uzmete, a bez toga da vas dnevno ometa. Znači imamo ljude koji su na dozi od 1 grama, koji svaki dan idu na posao, koji vode privatne biznise i tako dalje. Znači nakon nekog vremena telo vaše prosto dostigne, kako da kažem, biva lakše to podnosi i više ne osjećate taj opijatski efekt. In my opinion and experiences, many people also take chemo and the oil and radiation and the oil, both, in combine. Although we must say that the oil reduces the side effects of the chemo and radiation, so it will repair faster, quicker. So that's we have cases that it's working also, but also not. So it's different. That's correct. It's correct. Yeah, That's what I said. because the body must restore, and the oil will have to restore the other parts of the body. Još jedno pitanje vezano za sam mehanizam THC-a, pošto je tako, tumorska ćelija karcinom nastaje u stvari od normalne ćelije. Znači samo je tipična, mnogo se namnožava, bolje vaskularizovana, ali je to u suštini normalna ćelija, nastala normalne ćelije. THC se veže za receptore, ne znam kako će se to moći prevesti, ali THC se veže za receptor koji inače ima i normalna ćelija, samim tim ima i karcinom, zato što je nastala normalne ćelije. Šta to THC radi kad se zakači za receptor? Zakači se i šta dalje? Koji je efekt? The cannabinoids works on the body because we have, in a quick way to say, it leaves the healthy cells alone. It rejuvenates damaged cells. So cells what is damaged, it rejuvenates in healthy cells. Healthy cells, it stay healthy. It's just like a reset button. So it restores the body. Šta radi zapravo THC kad se veže za ćeliju preko? Mi imamo u našem organizmu jedinstveni endokanabinoidni signalni sistem. Znam, to sam medicinu znao, razumem to. Dakle, na kancerogenu ćeliju, na molekulu koji u stvari taj receptor se veže THC. Ili ti, to je ako pričamo o mozgu, to se vezuje za CB1 receptor, drugim organima uglavnom CBD, ima jedno 4 receptora, inače direktno naredi praktično jezgru ćelije, to je ćeliji, da se izvrše male promjene u mitohondriji ćelije, opet posredno putem jednog drugog molekula. Tako da ćelija praktično vrlo brzo umire. To su vremenski periodi od 10, 15, 20 minuta, što se može vidjeti u onim laboratorijskim eksperimentima. Istovremeno, kako Bryan kaže, on ojača zdravu ćeliju.
Dakle, na isti način preko receptora. Šta su kanabinoidi i kako oni funkcionišu? Kačit se za te receptore. Da ne pričamo kasnije o tome kako pomažu razvoj organizma. Oni naređuju direktno, kog plus minus, zašto oni kontrolišu i naš metabolizam i naš imunni sistem. Dakle, prostim naredbama, da li smo gladni, da li smo siti, da li nam se spava, da li smo dobro raspoloženi, koji će se hormoni lučiti, iz hipofize, nadbubrešne žlezde, pankreasa, komandu vrše jedinjenja kao što su kanabinoidi. Mala količina THC-a izaziva pojavu da ste gladni. Jako velika doza THC-a može da izazove pojavu da se osjećate potpuno siti. Dakle, jedno isto jedinjenje, jedan isti molekul može da učini dve stvari, zato što deluje preko tih receptora. Tako deluju i oni poznati blokatori za srce, sad neki za ove droge i kako se ljudi leče. To su, zapravo koristimo naše mehanizme u našem telu i samo ih pobuđujemo. To je bitno shvatiti da kanabis ne leči, zato je bitna ishrana, zato je bitna promjena načina života, zato je bitno i kako razmišljamo. Da želimo da se izlečimo, mnogo bitan detalj. It's just like a reset button. So it restores the body. When they do the treatment for different kind of cancer types, the diet is also important. They have to stay from sugar, stay off the sugar, and meat proteins. If treatment is for 60 grams 3 months, stay for 3 months off the sugar and meat proteins. Fruits like graviola, superfoods, blueberries. You got coles or red fruits. Yes, that kind of fruits that's very good to take. You can ingest the oil on another way. If it's difficult to take the oil because it's thick, it's sticky, you can't measure your dose from a syringe, then you can dose with capsules, empty capsules, vegetin capsules, or take it also as suppositories. Za to ulje koje sam uzela sa klinike sam razumela prvi šemi koji su poslali da može da se pomeša sa maslinovim uljem, pošto je on su oporo i da se daje u vidu kapija. To sam dobro razumela. 25-26 days. On our schedule you can see you have to start with 2 drops per day. After 4 days you increase it. Vidite još ove što su mi 3 nedelje van frižidera da li mi je propalo. I haven't experience with the fridge. I recommend do not in the fridge if you use it. Because when you have it in the fridge, it will be very thick. Try to put it in hot water, then the oil will be liquid again. I have no experience with the fridge because people use it. When they have it, they use it, they don't store it in the fridge. In my opinion, it will stay. Should it stay in a fridge or should it stay out? No, dark place. Pošto sam ja bolela od raka, koristila sam pre toga graviolu, pre nego što sam počela da koristim kanabis. Pa sam prekinula sa graviolom, a koristim samo kanabis. Pa me interesuje da li mogu da nastavim da koristim i kanabis i graviolu u kapsulama graviola. We have experience with the oil and the graviola. What I must say, 10% of the people who use graviola can have a stomach problem. But that's all. They can use it both. Only if you have a problem with your stomach, then you have to stop the graviola there. But that's maybe from 100 people, 1 people or 2 people have that experience. U mojoj porodici imao veliki problem sa atrofijom nervi optici. Pitanje je samo da li ste imali takve slučajeve, da li pomaže kanabisovo ulje u takvim slučajevima, ako pomaže, koje je doziranje i koliko je neki period za koji možemo da očekujemo bar minimalno poboljšanje vida. Many people with different varieties of problems or complaints. It's always, we heard every time new things that it works for. So it's
to try. It's worth to try with the tiny doses and see how it goes. Try it for 1 month, then you must see the results already. Kako doći, kako će nam se postati ulje, kako proći carinu, da nemamo mi posljedice, da nemate vi posljedice, kako ću dobiti nešto, a da znam da je to nešto. To get the oil here in Serbia, we have always sent to Serbia. Kod kancera jedne deo oskanja trećina jeste. Koja se dnevna doza preporučuje i koliko je otprilike to meseci trajalo? Or if she starts with the oil, she starts with the tiny doses, like 1 or 2 drops from the pill per day. Increase it every 4 days. It's for everyone different. We had today, this afternoon before we came here, I get a message from a lady who was yesterday also at my meeting, my presentation. She started the oil since October. The mother, yeah. The mother started since October last year, February. 2 months. She has 2 months full remission from bone marrow cancer. 2 months. We have here a very hard case of insomnia for a person who didn't sleep like 30 years. Don't sleep. Yeah. So do you have anything like this, and what do you recommend people? What I recommend for this case. You can start with a tiny dose. Also, we have the pre-mixed oil with the omega-3 citrine oil. Start with 3 drops, 2 drops. Increase it maybe to 6 drops. It must be very good. Daily or doses? Daily, dividing over the day. The most drops you can take before you sleep. Yeah, before the sleep. Ja bih pitala da li imaju iskustva za takvu ovu bolest i ako da, šta se preporučuje? Parkinson. Also the same. Like multiple sclerosis. Yeah. It's also see what amount you can take. Da li ste imali iskustva sa Ewingom i sarkomom ornamentum? I think it's when you start using the oil, the most cancers, the people with cancer, can see after 30 grams, 40 grams, maybe less, already see an improvement. Da li možete izdvojiti čiste CBD? Yeah, we have also pure CBD, and it's often 20%. Koja cena? Which is the price? For the CBD. For this. For 1 gram CBD, it is I think 25-27 euros also. Zanima me koji procenat THC-a se koristi za lečenje glaukoma i koje je doziranje? I think glaucoma you have already enough with 70-60%. But when it's higher, the THC is high, then you can take low doses and start with the low doses until the glaucoma or the high pressure is gone.